ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಿನ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೌ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐ ಸ್ಟಡಿ well. I study well. Subject plus verb. Verb is in present and object. Object means some other information. ಏನು ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. I study well. I dash pass the exam. I study well. I dash pass the exam. In the and where is the if clause ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತದ್ದೇನು, where is the if clause? Here at the beginning, if I study well, I dash pass the exam. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೀಗೆ. I study well. If I study well, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ, I dash pass the exam. I will pass the exam. ನೋಡಿ this statement is in simple present tense ಬಂದಾಗ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. will is the model. I will pass the exam. Next, if I studied, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ, I dash pass the exam. ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? If I study well, I will pass the exam. If I studied, I would pass the exam. If I study well, I will pass the exam. First one, the condition is possible to fulfill. If I study well, I will pass the exam. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್. And next, if I studied, I would pass the exam. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ I would pass the exam. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. If I studied, I would pass the exam. Condition in theory possible to fulfill. And third one, if I had studied, I dash pass the exam. If I had studied, pass ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. If I had studied, I would have passed the exam. If I had studied, I would have passed the exam. So ನೋಡಿ, if I had studied, the statement in past perfect. Here this statement is in future perfect. Perfect tense ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ have ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ have and has ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. If I had studied, I would have passed the exam. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ನೇನೋ. So condition is not possible to fulfill.
ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೇನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you ask, you is the subject, ask is in present. If you ask, I dash help you. If you ask, I dash help you. Simple present tense ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಡಲ್ will. If you ask, I will help you. ನೀನು ಕೇಳ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. If you ask, I will help you. And next, simple past tense. If you asked, I will. ಇಲ್ಲಿನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Would. I would. I would help you. If you asked, I would help you. If you asked, I would help you. ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you asked, I dash helped you. If you asked, I dash helped you. Here ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ would have. If you asked, I would have helped you. If you asked, I would have helped you. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And next, if you speak Hindi. If you speak Hindi, I dash understand. If you speak Hindi, this statement is in simple present tense. If you speak Hindi, I will understand. ನೀ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಆದರೆ I will understand. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Condition is possible to fulfill. And next, if you spoke Hindi, I dash understand. If you spoke Hindi, I dash understand. If you spoke Hindi, I will terminate to here. Would. If you spoke Hindi, I would understand. If you speak Hindi, I will understand. So we use will because the statement is in simple present tense. If you spoke Hindi, because here we use would, because the statement is in simple past tense, so we use I would understand. If you spoke Hindi, I would understand. Next, if you have spoke, PP form, past participle form, spoken. If you had spoken, I would have. Understand in a past participle, understand.
Understood? Here, understood. Understood? Understand? Understood? Understood. If you had spoken, I would have understood. If you had spoken, I would have understood. And in the third type, we use would have because this statement is in past participle. Will. For the first type, we use will because it is in simple present. And in the second type, we use would because the statement is in simple past. And in the third type, we use would have because the statement is in past perfect tense. Past perfect tense. And next, if I do this test, I improve my English. If I do this test, I dash improve my English. If I do this test, the statement is in simple present tense. We use in the first type we use will. If I do this test, I will improve my English. I will improve my English. Next one. If I did this test. ನೋಡಿ do form do does did ಅನ್ನೋದು helping verb ಆಗಿರುತ್ತೆ but here do and did or the main verb ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So if I did this test, so this statement is in simple past. Here we use if I did this test, in the second type we use would. WOULD. If I did this test, I would improve my English. And third one, if I had done this test, I dash improved my English. If I had done this test in a third type, the statement is in third type, past perfect tense. If I had done this test, we use would have. I would have improved my English. I would have improved my English. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And next another example. If I be rich, and if I be rich, my life dash change. If I be rich, my life will change. My life will change. Next, if I was rich, be andre iru anta. If I be rich, ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೆ my life will change. ನನ್ನ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. If I was rich, my life would change. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಏನೋ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. But if I had been,
my life would have changed in a past participle changed. If I had been my life, if I had been rich, my life would have changed. If I had been rich, my life would have changed. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ condition in theory possible to fulfill. Condition in theory possible to fulfill. So the second type. Third type past perfect tense. Second type simple past. First type simple present. Second type simple past. Third type past perfect tense. If I had been rich, my life would have changed. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. If you have any doubt, you will ask me anytime. Thank you.